you have a record, you can bring it up. You know, I have a right. The people who are saying just listen. If you have a record, you can bring it up. I gave zero shit. I actually knew nothing. Zero shit. I actually knew nothing. I even knew, even with the time you were trying to sue her, I don't know if you were in contact, you see, because you came up with lies. You even... Excuse me? Nani mod gani ametoa Chokuu hapa? We you guys pana wacheni hizo bwana. Ni nani ametoa Chokuu? Hapana you guys. No. Don't remove anybody from my guest. Kama sijasema. I don't like that at all. What happened to Chokuu? Nani amedrop Chokuu? Hapana guys. Kwa nini mna drop Chokuu na mimi na have conversation na Chokuu and I know where the conversation was going? Kwa nini mnamdrop? Mimi spendi hivyo guys. Mimi spendi hivyo hapana. No. Pana, don't do that. Wapi Chokuu? Guys, don't do that. Mimi spendi hivyo. Mimi nataka ku have conversation na Chokuu alafu mnamdrop. How do you do that? Hebu nimtafute guys. Hebu mniapie nani? Mniapie Chokuu. Guy. You copy? That's not good guys. When I have a guest on my platform, respect my guests. Unless ni mimi ndio nimemtoa, don't do that. Msifanye hivyo. Hiyo ndio sasa inaleta shida hapa kwa platform. Mtu anaenda kunifungulia live. I was even thinking wewe umemshukisha. No, mimi sijamshukisha. Siwezi kumshukisha na naendelea kuongea na yeye. I can't do that. Hebu niangalia kwa wapi? Haya hapana. Hizi ndio vitu mnafanya. Hello guys, it's your girl Patience Status. Welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you don't forget any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. Oma? Huyo bado ni polisi wa Buruburu. Tuendelee. Yes. Akasema I am the person who was giving wait. Mbona zinakaa ndogo ama ni macho yangu zimekuwa za juza? Ngoja niongeze like ndogo. Okay, akasema I am the person who was giving Diana direct info. I am the person who was giving Okaro direct info apatie Diana. She should be grateful because at the time Nyako was on her neck. Without the info, God, hizi vitu ni ndogo. Without, wacha nikusome wewe naye una zoom kwingine. Without the info that I was providing Okaro, she couldn't have found anything to retaliate with Nyako. All info I gave to Okaro was nothing but the truth. Everything that was being planned by Nyako and Akina Roy. Ukitaka, I'm gonna send screenshots. And please tell her, akate nyasi kwa backyard na aoshe the black Nissan Murano packed up on Ash Avenue. Guys. Yeah, alafu beauty kumwambia alright noted. Anataka mconnect hizi messages. Connect these messages muelewe vizuri. Hakuna vile polisi wa Buruburu ako ni mtu mwenye ako Kenya, nataka kuonesha ako US. Jana usiku polisi wa Buruburu akajisahau. Acha niweke. Na mkumbuke, I want you to connect the dots. Polisi wa Buruburu alikuja kwa platform. Oh, Ponces. Utatuambia unacheka nini? What are you laughing at? Andika hapo haraka unacheka nini? Nataka mkumbuke Okaro akibrag kwa platform akisema vile alinisaidia vile Nyako was on my neck. Did she say that or not? Akibrag. This one she said live. Alisema live ile siku alikuwa ananitusi na mental health yangu. Okaro alisema hiyo kitu live. Ya kwamba alinisaidia sana na story ya Nyako. Nani anakumbuka? Yeye ndiye alikuwa ni mimi ndiye nilikusaidia Nyako ukakiwa kwa alikuwa kanyaga shingo. Who remembers what that live? Nani anakumbuka?
I think ilikuwa live ya Ati. Alisema. So there is no way polisi wa Buruburu is saying the same words hapa unless they are the same person. Polisi wa Buruburu is saying the same words zenye Okaro alitumia akiwa kwa live. Alafu anaongelelea backyard yangu na anaongelea ati by the way siendeshi Nissan Murano saa hiyo, my daughter took it for your information. Aya. Yeah, Murano, you know what they were saying? Walikuwa wanasema ati hiyo Nissan Murano imechukuliwa na watu wa repo. That's what Jacqueline was saying yesterday. Oh, walichukua lini? I think Jacqueline has more info. Oh, okay. Aweke. Alete hiyo information yake takataka hii. Uliwa tena gari. Takatakas. Aya, tuende kwingine. Leo tuko kwa Okaro, polisi wa Buruburu. Haya, nataka kukuonesha jana akajisahau, akaingia kwa live ya Edna. Nioneshe. Tena tu ni mtu ndiye alinitumia hii screenshot. Ngojeni niwaweke hapa. Unaweza kusoma? Weka. Hiyo polisi wa Buruburu comment. Polisi wa Buruburu anasema that man cannot bring Chinedu here. Which means where? Ni mtu ako US. Exactly. Polisi wa Buruburu ako USA na polisi wa Buruburu ni Okaro. Nimewaambia. So that one polisi ya Buruburu pseudo solved, I've told you. Polisi wa Buruburu is Okaro Atoti. Hakuna mtu mwingine. Tumeelewana? Alijisahau. Aka comment hivyo. Yes. She forgot and commented that man cannot bring. Tumeelewana? Now, yes. Hiyo ni polisi wa Buruburu. Nimewaelezea vile polisi wa Buruburu ni pseudo yani. Yes, yeye ni Jacinta, yes. Okaro ndio polisi wa Buruburu. Yeye ndio polisi wa Buruburu because hapa watu walikuwa naongelelea bwana ya Chinedu kuleta Chinedu USA, akakuja akaandika vizuri ya kwamba that man cannot bring Chinedu here. Here is the US, which means bwana ya Chinedu si yako US. Ni wapi tena? Ni US. Aya. Na hizo vitu zenye alikuwa anasema ati yeye alinisaidia, alienda akazitype kama polisi wa Buruburu kwa beauty. Alafu alizisema again on a live akiwa na account yake ya Okaro Atoti. Yeye. She said them live but she went to type kwa beauty. Now, nataka kuambia kitu kingine hapa. Ochot, mpenzi wa Ochot. Nataka kuwasema mpenzi wa Ochot is not Okaro. Mpenzi wa Ochot is somebody else. Ye pia alijisahau mpenzi wa Ochot. Akakuja sasa tufike kwake. Mpenzi wa Ochot alijisahau, waliingia kwa inbox ya Shinya Uyoma. Unasikia? Akaanza kuchat na Shinya Uyoma, akuje kwangu aniongeleshe. So they were like behaving like, yes, mpenzi wa Ochot is in Germany, guys. They were behaving like informers wa Diana Ross. Tunaelewana? And then this is what mpenzi wa Ochot did. Ye pia akajisahau, wacha niwatumie. Alijisahau. Alienda aka inbox Shinya Uyoma. Hebu oneni kitu yenye alimwandikia. Alimwambia kuja. Huyu mwingine akamreply wadaku wawili. Akamwambia get to Diana now. Ambie Okaro angalie her WhatsApp or TikTok messages now. Please right now. Mwambie hivyo tu please. Nitakushow baadaye. Wishi akamreply okay. So that tells you that mpenzi wa Ochot is not Okaro. Mmelewa hapo? Alikuja kuambia Shinya Uyoma aniambie ni inform Okaro. Tumeelewana mpaka hapo sasa hiyo? Si tumeelewana? Tunatoa watu kwa puzzle ndio msikue stress na kutafuta ati yeye ni Okaro. No.
Mpenzi wa Ochot sio Karo, mpenzi wa Ochot ako Germany, na nitawaelezea. Hapa alikuwa ameanza kuchat na Shinya Uyoma. So watu wanafanya kazi in group. So mahali utaona mpenzi wa Ochot, lazima utaona favored wa God. Hapo lazima utaona nani? Huyu Okaro. Mpenzi wa Ochot is a controversy pseudo. Yes, of course, but the constant is one. The constant is the hate for Nyako. Wacheni niwaambie, the constant is the hate for Nyako. Wacheni niwaambie kwa huyu mpenzi wa Ochot. Ndio maana mpenzi wa Ochot alikuanga moderator wa JB na Pesh. Nataka niwapeleke nyuma mwelewe. Alikuwa moderator wa JB na Pesh. Vile JB alitoka kuchambana na Nyako, mpenzi wa Ochot akaanza kumtusi na watoto wake. Nataka mkumbuke hivyo. Ile time mimi nilikuwa nalumbana na Nyako, mpenzi wa Ochot alikuwa rafiki yangu. Mimi sikuwa chat na yeye, but alikuwa ati ananipenda. Tunaelewana? Tunaelewana vizuri? Amba. Yes. So nataka mpe attention to that, because huyu ako na constant moja. Constant yake moja ni kuchukia Nyako. Na mtu yote mwenye ameacha kuchukia Nyako pia anakuwa adui wake. Unasikia? So yeye kazi ati can you help me, why you rejecting me? Hebu ngoja. Huyu ni nani anasema anakuwa rejected? Huyu ni nani guys? Hebu ni tuma request. You don't know her? Ni nani? Who is that? Can you send a request? Hakuna mtu ame rejectiwa, hajatuma any request. Aya. Nani amekureject jamani? I don't know, imesema tu moderator, so I don't understand why the moderator was rejecting me. Wewe shosti ulibadilisha jina? I didn't even see a request. There was no request. Kuna moderator ame reject. I don't know why, because mimi siko hapa kwa ubaya. I'm not here to fight anyone. I'm just here to clear something. Diana, I want to be very, very clear. Unajua, when whatever happened between me and Nyako, it happened before anyone from uko Facebook walikuja kwa ninio. Walikuja hapa inatoja hapa kwa TikTok. People to fall out just because I fell out with Nyako, tukaachana, kila mtu akaenda njia zake, and the propaganda people say like, oh, Chokuu sijui anachukia nani Chokuu. I don't have to love her and she doesn't have to love me. I have a right to live my life. And huyo mpenzi wa Chokuu, sijui ndio mpenzi wa Chokuu, sijui mpenzi wa sijui nani. There was a time nilisikia watu walikuja, kuna some people who brought me some news kwa D anasema ati wewe ni mpenzi wa Chokuu. I have no reason me being mpenzi wa Chokuu. If I want to be anything, I'll always be me. I'll always be Chokuu. If there's anything I want to say, I will just come with my platform and I'll just say it with my own platform. Sasa kila mtu ajue this is Chokuu. Chokuu amesema. Magi niache tu nimalize. Hatujakutaja, mbona umekuja mbio hivyo? Sijakuja mbio, nimeona hapo kwa comment section, and this is not the first time. Kuna siku D nasikia alinitaja akasema mimi ni mpenzi wa Chokuu. Na me I'm here to say I have no reason. I have no reason for me being mpenzi wa Chokuu, or I have no reason going around insulting people kwa comment section. This is not me. I'm not this kind of a person, and if you see me insulting someone, maybe ni mtu ambaye amenitukana. So that mpenzi wa Chokuu toeni tu kwa neno yenu, and watu ambao nasema guilty whatever, you can say whatever. Watu ambao nasema guilty whatever, you can say whatever you want to say. You can call me whichever name you want to say, but whatever I've said here, it's if you want to go to the narrative kwa sijui shows ni very black nani. Wacha nikuambie Chokuu, very black ndio alisema Roch alimwambianga ya kwamba wewe ndio mpenzi wa Chokuu. And the reason, and I understand Berry Black why he said that, because there was a time Berry Black, I used to follow Berry Black, and the reason why I unfollow Berry Black is when he was having a fight, na yule ex fight
na yule ex bibi wake ama ex girlfriend wake, and then I went nikaenda kwa side ya nika support ex-wife wake. The reason why I supported ex-wife wake for the things the lady has gone through, miscarriage. So like I say, like, okay, let me support this woman. And the way Berry Black was blaming, like I could not stand with her. So Berry Black was just trying to get to me by that, which I don't care about Berry Black. I don't give a shit about him. I don't even think about him. You can say whatever you want to say, but mimi nasema mimi si Pez Ochot. I have no reason kusema mimi. Mara kwanza watu wadisema mimi ni Ochot, mara sijui mimi ni nani, mara if you really know me, kama people who say that they know me, mkimwangalia Pez Ochot venye anaandika ama venye ana type, you'll know this is not Chokuu. But again, to the comment section or to whoever people, no one pays my bills, no one gives me salary every mwisho wa mwezi, so I have no business to clear my name. For the respect which I have for Maggie and D, I'm just here to clear mimi si Ochot, and I don't want to be dragged in any drama with this involving Ochot, or I don't know you, the ladies gift of a god or whatever. I don't want to. I'm living my life very peacefully. I'm minding my business. I don't care what the other person is doing. And the same way, I wish people will also just leave me alone. I'm in my peaceful girl era, and I wish it to remain like that. I'm a lady. You know, Chokuu. Mm-hmm. The conversations about Mpenzi Ochot, they are coming up, and the reason why sometimes your name might pop up is because of the relationship you had with Nyako. Unaona? But kuna eko wapi? Ni mimi? Mimi niko na eko ama ni? Kuna ka eko Chokuu. Sijui unaweza ingia WhatsApp urudi? Okay. Kuna ka eko. There's an ni yeye ndiye alikuwa na eko. I'm saying me and Nyako. Yeah, me and Nyako, we have never been friends. We will never be friends. We never had any kind of relationship. We just had a fight. I don't know if it's 2 years ago or 3 years ago. People need to get over it. I don't think about her, and I assume also she doesn't think about me. Kwa hivyo watu waache ku bring vitu za kitambo all the time to bring it up. Just let me be. You know, the behavior of this Mpenzi Ochot is so hateful and so spiteful, and the constant for the behavior of Mpenzi Ochot ni Nyako. Anybody mwenye interact na Nyako na akakuwa rafiki ya Nyako, Mpenzi Ochot ana attack. To put the hate for nani ndio iko constant ya Nyako. So ndio maana mimi, for me, by the way, I'm not gonna lie to you, because me, I can always tell you the truth. Me and you and I, we can be honest with each other. Me, I know that you really don't like Nyako. I know that. Kabisa, umpendi kabisa, unamchukia. No, and there was a time wait fast, because that is a very, very wrong way to put it. I said, I don't hate her. We used to have a fight. You have also had fight with people here. And there's a time heals, you know? What I will say is that I don't give a fuck what she does. And I assume also she doesn't give a fuck what I'm doing. That doesn't mean that I hate her. She can live her life, I live my life. So don't use the word that I don't hate anyone. Okay, fine. Now, let me use the word. Let me use the word disdain. Disdain is kinda, not hate. And you know, there was a time that I had decided to withdraw the case I had against Nyako with my mom. You remember that time? I don't know. Unakumbuka hiyo time? Yeah, hiyo time. Yeah, yes, I don't know. You remember because it was that time that you were really attacking me on this platform. Ulikuwa unanitusi vibaya sana. How did I? Hiyo time na hata siku. Are you not the same person and people ulinitusi? Because I always nili respond to you. By the way, Chokuu, mimi huwa siwezi nikamka kukutusi. You know that. No. I responded to you because ulikuwa unanitusi. No, I cannot insult you. Maybe I just throw some shades, but I cannot insult you. I'm not this kind of a person who insults people out of the blue. Maybe I just threw some shades, but insulting you, that can never be me. Chokuu, imagine you did. That low.
I can't go that. If you have a record, you can bring it up, but I can't go. We don't need to go. We don't need to go. We don't need to go to that. It's okay. I'm just giving you a reminder that it was during that time that you became like a bit very repulsive to me, and you and I were friends. That's the time that you became repulsive. I do remember that time also Ati had come into the picture, na ndio kuna recording nilikuwa nimeleta na ikaleta issue. But I remember during that time you were really very aggressive against me, and you were very aggressive against me, and you were very more close to Jacqueline on TikTok. Unaona, tukaachata kuongea during that time. Me and Jacqueline being close? No. No, I'm just saying, I'm giving you the scenario. I'm not saying that I have a problem with you and Jacqueline. I don't. Honestly, I don't. I'm just giving you a picture of what was happening during that time. You know. So, hiyo time, kulikuwa na a lot of fights kwa hii platform. Ilikuwa huyu anafight na huyu anafight. But I do remember you talking specifically about me dropping the case I had with Nyako against my mom, and you were not happy that I did so. No. And then I responded to you. If you're trying to simp to Nyako, you can use another way. No, I'm not trying to simp to Nyako. I'm giving you an example. Listen, if you have a no one is going to this is not simping. No, yeah. If you have this a record, you can bring it up. You know, I have a right. The people who this is not simping. Just listen. If you have a record, you can bring it up. I gave zero shit, and I actually knew nothing. I knew nothing. I even knew, even with the time you were trying to sue her, I don't know if you were in contact, you see, because you came up with lies. You even... Excuse me? Nani mod gani ametoa Chokuu hapa? Where you guys pana wacheni hizo bwana. Ni nani ametoa Chokuu? Hapana you guys. No. Don't remove anybody from my guests. Kama sijasema. I don't like that at all. What happened to Chokuu? Nani amedrop Chokuu? Hapana guys. Kwa nini mna drop Chokuu na mimi na have conversation na Chokuu and I know where the conversation was going? Kwa nini mnamdrop? Mimi spendi hivyo guys. Mimi spendi hivyo hapana. No. Pana, don't do that. Wapi Chokuu? Guys, don't do that. Mimi spendi hivyo. Mimi nataka ku have conversation na Chokuu alafu mnamdrop. How do you do that? Hebu nimtafute guys. Hebu mniapie nani? Mniapie Chokuu. Guy. You copy? That's not good guys. When I have a guest on my platform, respect my guests. Unless ni mimi ndio nimemtoa, don't do that. Msifanye hivyo. Hiyo ndio sasa inaleta shida hapa kwa platform. Mtu anaenda kunifungulia live. I was even thinking wewe umemshukisha. No, mimi sijamshukisha. Siwezi kumshukisha na naendelea kuongea na yeye. I can't do that. Hebu niangalia kwa wapi? Haya hapana. Hizi ndio vitu mnafanya alafu ataenda kufungua live huko kunitusi. That's just not nice. I don't like that at all. Sipendi. Hebu niangalia hapa nini settings za nione nani amemdrop. I don't like that at all. Nani ameona nani hapo? Ngoja kwanza. Hata nikiangushwa, listen, hata nikiangushwa with your moderators. No. Chokuu, I apologize for that. Yeah. That is something that I have yeah. I do not entertain anybody dropping anybody I'm having a conversation with. My moderators, please tujiheshimu. Mwache kwa sensitive. People are having a discussion. Yeah, respect my platform tafadhali. Yeah, kwani mtu akikuwa like if you want someone respect my platform. Wewe ukatoa mtu kwa platform na mimi naongea. Nataka your favorites waongee and then the other party akiongea mnaona is like it's so wrong, you want to drop them. Atuishi. Of course. And even if I'm being dropped again, D, let me tell you, I will never open Nobody is going to drop you again. Yeah. Please, we're having a conversation here. Allow this conversation to go on. Staki mtu wenye and drop guest wangu. I will never open a live to address you in a negative way. Whatever happened in the past, let it remain in the past. And hapo kwa comment section, D, allow me to say this. And Maggie, I can remove the comments. Yeah. And no, don't remove them, just achana tu. Hapo kwa comment section, watu wanasema Chokuu ndio sijui nani, Chokuu ndio. Yes. If the comment section say that I'm a mpenzi of Chot, so be it. If comment section say that I'm a Chot, so be it. I have no business to defend myself, especially
the comment section when you don't send me anything, any money. So whatever you say, baby girls or baby boys, that is who I am. Now come and beat me. Mali mko njoni mnipige. Okay, sawa. I think hiyo tumemaliza hiyo story ya kudropiwa and sorry for that. That's not something that I did. Whoever did it, I'm sure they will not do it again. So, I was having a conversation with you about the issue when I had taken Nyako to court to sue her for insulting my mom. I know it's a long time ago, and obviously these are things we shouldn't really revisit as such, but the moment calls for it. So because I'm trying to explain why I said the things I said. Okay. So there was a time I had taken Nyako to court and I was and then I came back on this platform and I opened my live and I said that I've decided to drop everything, every case that I have between me and her, and I've decided to move on. Like I don't want to talk about her, I don't want to engage in any way, shape or form. And then you opened a live for me. And you kind of mocked me and jeered me because I dropped a case I had against her, like it akin to telling me that hiyo kitu nilifanya ilikuwa ni kama ni ujinga, siheshimu mama yangu. Unaona? Yeah, you said a lot of things. And you even mentioned, by the way, you mentioned my daughter, of course, but not in a bad way. You mentioned my daughter and said that the only time, the reason why maybe unaniheshimu ni kwa sababu ya msichana wangu, because you know very well my daughter follows you and is pro LGBTQI and all that, and we had talked about that. So you really attacked me viciously at that time, and I didn't respond to you. I did respond, by the way. Na mimi vile nilirespond, hata mimi nilikutusi na sidanganyi, which is true, I did. Na nikakuuliza ile wakati yenye ulidrop kesi yako na Nyako, mimi mbona sikukuwa offended? Unaelewa? Like I have a right to drop a case or continue with the case. So for me, I felt that was very spiteful in my own opinion. Like as in, why would it bother you? Like why would you want me to continue pursuing a case against her? Like to what benefit? This was about my mom, and why would you complain about it? So at that time, I felt like, my goodness, the spite, the disdain was going a bit in a place that was very uncomfortable, like for me, you understand? So that is the reason why. So maybe you can take the mic and you talk to me, because at that time you did address me and I responded. Okay, so what I'll say, honestly, I don't remember the things I said because I've said a lot of stuff in TikTok here, but I do remember I did address you at some point, but I can't remember exactly what I said. And for this reason, I apologize if I hurt you, for hurting you with my words. And as you have said, you also insulted me. So it was a win over win. So if it's an apology, it has to be two-way traffic, but I'm not asking you to apologize for anything you said. And if the words which I said back in the days, if they hurt you, I apologize. And then the other thing is, I'm not here to mention the other party or the other lady. As I said before, I don't care what's going on with another person's life. I have my own life to live. Whatever happened in the past, happened in the past. In the past, happened in the past. We move forward. If I hurted anyone back in the days or in the months or in the years with my words, I apologize and we move on. If they have a heart to forgive, well and good. If they don't want to forgive, they also have a right, you know, because sometimes we get carried away. In this social media, we say things which are not supposed to say, or in real life, we can't say in someone's face, you know. So I apologize and we move on. Yeah, so I have no bad blood. D, let me tell you something. I have no bad blood with you. I have no bad blood with anyone, even the person you people keep on saying that I hate, and it's very wrong for you to use the word that I hate this person, just because I've fought with many people. I fought with Rachel Mbuki. My fight with Rachel Mbuki from Instagram, it was even more worse than my fight with the lady you're mentioning here. And me and Rachel Mbuki, we made up
We are living our lives. I follow her on Instagram. She follows me back. If I see her pictures, I like. If she shares mine, we like. Just because I fell out with someone and we used to poke each other back and then, doesn't mean that the situation, it has to remain that way, or people to keep on using that situation all the time, you know? Watu wanakosana. Kwani watu wote ambao wako hapa hata unaangalia viewers. Nyinyi hamna watu mmekosana nao maishani mwenu, hata kwa familia zenu. Some of you don't even talk to your cousins. Some of you don't even talk to your sisters. Some of you don't even talk to your uncles or to your parents. Mbona mmeka tu situation ya Chokuu na Nyako kila wakati? People like to bring it up. I'm human, and as a human person, a human being who lives in this planet, as I keep on interacting with people, we'll always have conflicts and we'll always make up, and it is my decision if we want to keep the friendship or not. So no one is perfect. Kuna watu hapa mimi, kuna watu hata kwa familia yetu siongei nao. I'm not the only one. Hata even among us in the nini hapa kwa life, kuna some of our families we don't talk to, and it's our decision because we want peace. So I'm not the first one, neither am I the last one to fall out with someone. So people keep on reminding, oh, you hate this person, you hate this person. Okay, if I hate this person, nini ni wale ambao muongelesha mua hate. So just because you don't want to be in someone's circle all the time or to run after them, doesn't mean that you hate them. It's the respect you have for yourself. And you know, maybe you don't want to have the same problem in future, so you decide to distance yourself. Kwa hivyo watu mniachane. Hey, me, I'm not perfect, and no one is perfect in this planet. Kila mtu hapa ndo anaangalia hapa, kuna mtu mtakatifu. Nyote ambao tuko hapa, hata viewers wao 1.3, each and every one of us, kuna watu waongeleshi kwa maisha yetu. Some of them are very close families of ours. Kwa hivyo I'm not the first one. We move on, we carry on. Hey, hallelujah. May the church say amen. That's true anyway. We all have differences with people. We all have people demons that we are fighting. We all have people that we are not talking to. We all have people that tumegwaruzana now. But what makes us different is how we behave after we've had issues with those people. That is the only difference. The constant is we will continue having issues, yes. But our behavior after the issues is what makes us different. Some people continue to carry a lot of rage around them. Others continue and move on, forgive and go. Others simply block you and go. While others choose other means that are diabolical, you know. So being hurt, separated with people, that is normal. But how we behave after those incidences is what makes us all different. And that is why I think we are here today, because I believe that somebody somewhere has been so hurt that they choose to use pseudos to troll, because it's not normal for somebody to want to hide in a pseudo and walk around trolling. And their trolling, it has a particular specific pattern. It is targeting a group of people that have a certain alignment. That is why I'm troubled by that. That is all. Not like the pseudo is troubling me. It's just that there is some kind of pattern that is very evident. You know, that is all. Chokuu. Yeah, as I said, we met Asina Obayadi. I was just here to clear your story. Huyo nanio. We have been on Pezzo short, and about the past thing, which I said, I talked to you about your case, or I don't remember very well, and I apologize for the things I said during that time. And we all want peace, and we are here also for entertainment. Yeah, because also I don't even think I have an issue with you, to be honest. I don't. That's why I've never been bothered. I can simply just ask, Chokuu ako sawa ama nani ameona Chokuu, but I don't even, like, it doesn't cross my mind, because I know that after we had issues here on TikTok, everybody chose a different path. Yeah. And that's something that personally I never go into people's paths. Once someone has made a decision or I have made a decision, I simply move. I don't. There's one thing I want to say. People what comment section, like, oh, why are you so overreactive? Then how do you want me to react? Like, how do you want someone to react when they're defending themselves?
Do you want to be like, oh, darling, that was not me. Oh, like, let me react. But Chokuu, what are you defending yourself from? I've not. Yeah, that's what I'm asking, because why are you overreacting? Like dolls. How do you want me to react? Like how? Like how do you want me to respond? No, but you're saying that you're defending yourself. That's what I'm asking. What are you defending yourself from? I've not accused you of anything. No, for that nanio anaitwa nani? Si Berry Lord. So you have told me the Berry like say that I'm mpenzi wa church. So I'm just here to clear, or maybe I've used the wrong term. My apology. English is not my first word and my first language. I do know, and I'll say this confidently, that Ochot lives in Germany, mpenzi wa Ochot. But you are not. You are not Ochot. Mpenzi wa Ochot, sorry. Mpenzi wa Ochot, sorry. That I'll say confidently. Unasikia. But at some point, you had associations with the original Ochot. You are part of the people. Let me tell you something. Whatever you say, I have no business to defend myself. If you say that I'm mpenzi wa Ochot, or I had an association or whatever, how you put it, as I said before, I have no business to defend myself. This for accusation. Just listen. I have no business to defend myself, because first of all, I don't get a check out of this. I'm just here also for entertainment. So whatever you say, baby, so be it. Because hata nikisema chochote hamtaniamini. So what should I say? So be no, it. but we are just having a conversation. Yeah, but how can you have a conversation when you're accusing someone you don't even have a proof? How? No, D, I'm not. How will you feel when I come up here? I say, D, you had an association with something. I don't have something to show. That is so disrespectful. I will just have a conversation with you and ask you why are you saying that? What? Yeah, but you say that like at some point. Unaona kama sahi ukikuja hapa useme Diana ulikuwa umechukua mkate juu ya shelf yangu, nitakuuliza Chokuu, mbona unasema nilichukua mkate juu ya shelf yangu? D, I have so many things to worry about at the moment in my life. Unajua, hizi vitu za kinachote, za kinanena, like I have outgrown them. Like I have outgrown them. Unajua, I've outgrown that stage. Like you guys, if you want to stay there, kwa raha zenu kabisa. Me, I've outgrown that stage. I just came here for, as I said, for the respect which I have for you and Maggie. Okay. And I want it to be that way. But whatever you guys will say after this, I don't really, I don't want to sound rude. I don't want to sound rude. In fact, what I'm going to say after this has nothing to do with you, to be honest. Yeah. Even the whole life had nothing to do with you. Exactly. But now since I came up, so I became part of this life, the life of today. Yeah, it's okay. You are not the focus. Thank you for making it clear. Thank you for making it clear. So it's I was being the Lulu. I thought I was the focus. No, you're the one who came and made yourself the focus. I wasn't talking about you at all. No, I came to clear what Berry told you. But Berry did not talk to me today. You know, like it doesn't have to be today. Whichever point, you know. But it's okay. Whichever day or week he told you that, but. Yeah, so I have a right to clear my name if I want to. As I said, I don't get a check out of this, so I shouldn't really care about that so much. Yeah. Yeah. Okay. No worries. I don't want to be disrespectful, but if you guys keep on putting some names or trying to point me like this is a bad guy, actually I'm a villain. Like I have no business to defend myself, as you said before, you know. I have no business to defend myself, but if it is that's how you feel, or you felt like at some point I was like involved with this person, okay. At least you don't get paid for thinking that way. I don't know why you keep saying about payment and being paid, like. Because money runs the world at the moment. Here in TikTok, it's all about money. Yeah, it's all about gift. Yeah, it's all about gift money. That's why people are here. That's why people are hating on each other. That's why most of the people are fighting each other. It's all about the money, D. Let us not pretend. And that's why I stopped doing my life, because why should I do a life entertain people for free? You know? If I get paid, yeah, you'll see me here all the time.
Oh, so you stopped going live because you don't get paid. I stopped doing free stuff, honey. And I will stand on that. I'm not embarrassed saying that. Okay. Yeah. That is just my stand. Are you saying that we are doing free stuff? I'm not talking about you. I'm talking about me. I don't know if you get paid. I don't watch you every day. And I'm not talking about anyone. I'm just talking about myself and my own experience. Okay. Yeah. So thank you then for coming, okay? Most welcome. Thank you for hosting me. Have a fabulous week. You too. Danke. Ciao. Ciao. Okay. Nisha nikae chini vizuri. Kwa sijakaa vizuri. Oh. Magi, bado uko hapa ama umeenda kwingine? Hebu tuambie ni chai gani unasikia huko mwisho. Magi Tacha, umeenda kwa chai mpaka ujisikii? Hakuna chai nasikia, niko hapa. So are we concluding is Chokuu mpenzi wa Ochot or not? Now, nataka kuambia kitu hapa kwa hii platform. And this is what I said before. First, nilikuja kuambia polisi wa Buruburu ni Okaro. Tumekubaliana mpaka hapo ndio tuende kwingine. Yeah. Are we in agreement that polisi wa Buruburu is Okaro? Ama section. Swali ni yenu. Swali ni yenu wenye wamekuwa hapa. Tumekubaliana polisi wa Buruburu ni Okaro, yes or no? Tusemae. Aya, good, nimewaelezea. So tunaenda kwa the next pseudo. Na nataka kuambia polisi wa Buruburu, mpenzi wa Ochot, they all roll together. Na wacheni niwaambie kitu, mpenzi wa Ochot ako Germany, but let me just tell you something. Mpenzi wa Ochot is not Chokuu. Chokuu ako na uhusiano na original Ochot. Hiyo ndo nitawaachia hapo. Lakini mpenzi wa Ochot ni mwanamke. Na huyo mwanamke jina yake inaanza na E. Tumeelewana? Yes. Nani jina inaanza na E? Jina yake inaanza, her real name starts with E. Here on TikTok ana roll na kina mpenzi wa Ochot. Tumemalizana? Jina yake inaanza na E na inaisha na A. Sawa? Yes. Huyo ndio sasa mpenzi wa Ochot. Jina yake inaanza na E na inaisha na A. Jina yake inaanza na E na inaisha na A. Sawa sawa? Yes, that is mpenzi wa Ochot na nitawaletea mpaka picha yake. Tumeelewana? And she lives in Germany. She lives in Germany. Guys, ajuza ishi Germany. Kwanza Zubeida, she lives in Germany. Tumeelewana? Yes. Yeah. Ati everybody hizo initials E and A. Inaanza na E na inaisha na A. Jina ya kwanza inaanza na E na inaisha na A. Sawa sawa? Na mpenzi wa Ochot ako Germany. Sawa sawa? Tumeelewana? Yes. Ni yeye. Alafu kuna time nataka kuambia. Kuna time alienda akatengeneza account ingine inaitwa suruali mbili za Lady J. Akaenda akatengeneza account mpya inaitwa suruali mbili za Lady J. Tumeelewana vizuri? Aya, angalieni TikTok inaniambia ni turn on kamera yangu. Can you imagine guys? Aya. Kamera TikTok inanipatia onyo ni turn on camera. Guys, can you see? Ala. Imagine ati inaniambia ni turn on camera.
Oh, zile rules zilianza, so they were serious. TikTok inaniambia ni turn on kamera yangu. Koma TikTok. Haya. Ebu ngoje ni kwanza nione vile nitafanya. Na sasa hii ni maneno. Koma. Fungua. Na hiyo green screen zitafanya uangushwe. Ngoja kwanza niweke nini nyingine hapa. Ati Pretty Woman kuisha yeye. Pretty Woman ako pabaya sasa. Wenye wanasema ati ni Edna ako Kenya. Edna yuko ni Germany guys. Wanataka muone tabia ya mpenzi Ochot. Kuna mahali mpenzi Ochot alikuwa ameenda. By the way, kitu moja mnafaa kujua na mpenzi Ochot. Mpenzi Ochot kazi yake ni kuingililia vita. Na vita zenye anaingililia ni za watu wote mwenye anahusiana na ni kublock. Unakuja kwa comment section ujaribu kunitusi, I block you. Humble benefits. Ni moderator hapa. Usijaribu kuja kunitusi. Nani anakutusi wewe? Kuna mtu anapo ametolewa na moderators ati ananiita Nyoks. Nyoks ya mamako. Kasia. Nataka kuonesha kitu hapa guys. I want to show you guys something. Nataka kuonesha kitu kingine hapa mshtuke. Nataka sasa mjue pali alipenzi Ochota alikuwa anataka kunini. Alikuwa anataka kuconfuse mtu. Alikuwa ana nini. Hapa ndio mpenzi Ochota alijaribu kuingiza Chinedu kwa ngori. Kujifanya ya kwamba yeye ni Chinedu. Si mnakumbuka kuna time mpenzi watu walianza kusema mpenzi Ochot ni Chinedu. Who remembers that time? Nani anakumbuka? Okay, at first people used to say mpenzi Ochot ni Okaro, ikatoka kwa Okaro, ikakujanga kwa Chokuu, ikatokanga kwa Chokuu, ikakujanga kwa Chinedu. Nataka kuonesha kitu yenye alifanya ndio mjue. Okay, so many. I don't know if you can read this. Oh God. Let me get it off the light. Ona. Ati I'm here. They just have a small talk. Alafu auze fish. On the other side, they and Nyako will look like bad omen, bringing in relatives, kuvunja familia. Yeah. And Nyako will regret for the rest of her life. So itakuwa Diana, Nelly, unaniget. Aya. I'm here. I love Diana and Nelly so much, Aki. I am here. I love Diana and Nelly so much, Aki. Watching Nyako akiscroll FYP akicheka, akivunja family is so sad and draining. Mpenzi, convince Diana to do it. Cause Nyako can't wait kutusi Diana. Guys. Huyu si Chokuu. Ai, kwani si nini? Unaona kitu alikuwa anafanya hapa? Hapa alikuwa ana chat na Shinya Uyoma. Mnaelewa? Na vile alikuwa na chat na Shinya Uyoma, alikuwa anajaribu kuconvince Shinya Uyoma that ako Nairobi in the same house. Unasikia? In the same house with Nyako. Umeelewa? I hope umeelewa. Alikuwa anajaribu kuconvince huyu Shinya Uyoma eti she is Chinedu mwenye anaishi hapo ako pale vo. Ile time Nyako alikuwa Nairobi the last time. Yeah. Ile time alipelekewa maua. Yes. Alikuwa na pretend to be Chinedu eti ako pale ndani. Unasikia? Alikwenda akaconvince Shinya Uyoma eti ako Chinedu na ako pale ndani. Unaelewa? Yes, pretended to be Chinedu.
nataka kuambia mpaka akamdanganya hivi. Hebu sikia. Ndio huyo Chotu, mkitaka kujua the person you guys are dealing with. Ati honestly we were together. Yeah, unaona? After leaving Airbnb, we went to the cafe restaurant. Nyako was told, ebu panda juu, skuma juu kidogo. Aionyeshi the other ninis. Unasikia? Hiyo message nyingine wewe soma tu hapo panya amefika. Hapa anaambia Chinyawiyoma ati yesterday we were together after leaving the Airbnb, we went to the cave restaurant. Nyako told Wajakoya that it would not be good for Brenda. It would be good for Brenda to bring, I think, mtoto wake. Unaelewa? Umeelewa? This is mpenzi wa Ochot trying to convince. So she wanted to create the impression that yeye sako karibu na Nyako sana. Yes. Unaelewa? And the people that were close to Nyako at the time, mtu mwenye alikuwa atembea na Nyako hiyo time si ni Chinedu. That's when people started saying Chinedu ni mpenzi wa Ochot. Yes. Unaona? Yeye hapa. Akina ana type, akina si yako na time. Huyu hapa. Una long stories. Diana should play this game. Imagine ati Diana play this game. And let me tell you the reason why mpenzi wa Chotu huyu mwenye anatembea hapa kwa hii platform ako na hasira na mimi. Mimi sijawahi kumpatia airtime. I have never given this dog airtime. Sijawahi. Nasikia? Na hii umbwa ndio yenye nimetoka kukanyaga leo. Mpenzi wa Ochot is favored by God. Tumeelewa? Yes, mpenzi wa Ochot ni favored by God in real life. That is favored by God. Tumeelewana guys? Yes, nimepata mpaka namba yake ya simu, kila kitu. I will be bringing na nitaleta kila kitu yake hapa leo. Unajua leo akiwa pale tunaendeleana kukanyagana, I was busy doing my thing. Nilikuwa busy pale naangalia, nasema okay, leo I want to know your location. I want to know where you are and where you are. Wewe panye uko na kila kitu. Alikuwa yeye ulikuwa unafikiria tunakanyagana bure. We think me I do things for free. Mimi Diana Rose. Mimi Diana. Kwani mimi ni mjinga? Hala? Simply saying mpenzi wa Ochot ni favored by God. Yes. Favored by God is mpenzi wa Ochot. Umesikia? So don't be cheated. Asijaribu kwa convince. Polisi wa Buruburu ni Okaro. Mpenzi wa Ochot ni favored by God. And mpenzi wa Ochot alijaribu kutengeneza account ingine inaitwa panti mbili za Lady J. Yeye alitengeneza sudo ingine inaitwa panti mbili za Lady J. Akaanza kutumia hiyo sudo kupose ni kama anaishi ako karibu na Nyako ni Chinedu. Kuconvince people, yani to create a diversion. To create a diversion so that people can think ni kama, by the way, she is not intelligent. Anafanyanga kazi na Okaro. Unasikia? Anytime anafanya na Okaro, anafanya kazi na Roch. Mpenzi wa Ochot kazi yake ni ku create disruptions na kuharibu vitu. Na by the way, hananga information. Sio mtu wa information. Mwenye anafanyanga kazi chafu ya kuinvestigate watu kwa hii platform ni Okaro. Yeye ndiye anachukua pesa yake, anaenda kutafuta watu, kutafuta vitu, alafu anapatia kina mpenzi wa Ochot hizo information. And Okaro would come and pose like polisi wa Buruburu akupatie information. Na ni yeye. The time yenye Nyako alikuwa Nairobi, Okaro alikuwa anapose kama polisi wa Buruburu akipatiana information ya Nyako. It was her. Haikukuwa mtu mwingine. Ni Okaro Atoti. There was nobody else. Mpenzi wa Ochot, Emma. That is your real name. Jina yako ni Emma. That is your real name. And the reason, by the way, na bwana yako, tena hata sahi ulikuwa unatafuta. Nini uko na sura ama uangani nini? Nikaweka sura yake hapa, nimewekea tu hiyo chai hapa kidogo waende wapinge. Umesikia? Mpenzi wa Ochot ako Germany, guys. And a very angry, bitter woman. Tumeelewana? Yes.
na ana struggle with a lot of things, zingine siwezi kusema hapa. Yep. Huyo ndio mpenzi wa Chotu, msitafute kwingine. Na unajua mchezo yenye wanafanya, because sahi wako kwa group yao iko na Black Forest, Mintoto zako kwa hiyo group, Okaro ako kwa hiyo group, mnaelewana? Na huyo Favored Bagod ako kwa hiyo group. What they are going to do now ni kujifanya, utaona wanapatia mtu ana login kwa hiyo nini, kwa hiyo account akuje kusema sio yeye. Wanaweza patia hata mwanaume, and anytime you see a man in that account. Okaro siku yenye nilimwambia yeye ni polisi wa Buruburu, alipatia Peter Kioi account akalogin akapanda, Kioi account akalogin akapanda account kusema ati sio yeye. Na jana alikuwa amejisahau, watu wakiongelea story ya Chinedu akajisahau, akaenda kusema huko kwa Edna that bwana ya Chinedu haizi akamleta hapa, kumaanisha ya kwamba ako America. Yes, si alijisahau? Kwani ni kesho? Si ni huyu yeye hapa polisi wa Buruburu? Huyu si ni Okaro? Akiandika hapa that man cannot bring Chinedu here. This is Okaro Atochi. Here where? US. Bwana ya Chinedu ako USA. Yes. Alikuja akajisahau, na vile alikuwa anajipiga kifua hapa kwa platform akisema ya Okaro alijipiga kifua publicly akisema ati yeye ndiye alinisaidia ati Nyako akinilemea, hata sijui yeye ilikuwa ni nini. Unaona? Unaelewa? Ati mimi ndio nilikusaidia Nyako kama amekulemea. Then akaenda na hii account yake ya polisi ya Buruburu, akaenda ku inbox Beauty the same words. Oneni? Akaenda ku inbox Beauty the same words. When I was calling her out, akaenda ku inbox Beauty the same words. Bwana? Ati I'm the person who was going giving Okaro direct info. Which info? Ati she should be grateful. Ati I should be grateful. Ana inbox Beauty, si ndio? Yes. Akimwambia yeye ndiye alikuwa anapeana information kwa Okaro. Yes. Yani as a diversion alikuwa anataka kujifanya ni kama yeye sio Okaro. Na alisahau the same words alisema kwa live, akisema eti mimi ndio nilikusaidia kama Nyako na kukanyaga shingo. The same words Okaro used on a live, akaenda kutype kama polisi wa Buruburu kwa Beauty. Yes. Ama mkumbuki Okaro akipiga kifua eti yeye ndiye alinisaidia eti Nyako akinilemea? You guys, amkumbuki? Mumesahau Okaro akijipiga kifua? Can anybody remember that live when she was busy also talking about my mental health? The same words that she used are the ones that she came and wrote hapa kwa nini? Yes. Yeye. So polisi wa Buruburu is Okara Toti, nimewambia. Mkimuona mjue ni yeye. Hata msisumbuke. Okay, let me ask you, me have a question. There was a time hii time tu yenye Nyako alikuanga Kenya. When she was going back, air ticket yake ilitoka yenye ilikuwa inaonyesha ana travel saa ngapi, anaenda na airline gani, na departure yake Kenya ni saa ngapi. And that information ililetwa hapa TikTok na nani? Na I think Okaro is one, yeah? Okaro is the one that brought the information. Yes. So hiyo information alipata aje? Alipata information kutoka kwa Chinedu. Okay. Yeah. That is what the same wa Buruburu around the same time, if you remember. And then wa Buruburu alikuwa anajuanga itinerary yote ya Nyako. Like sasa anawaambia Nyako Obama, akitoka Bama anaelekea sijui wapi. Wacha nikwambie.
So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.